আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ নোমান হোসেন ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার চ্যানেলে আর্টিস্টিক এক্সট্রিম আর্টে। তো আজকে আমরা সফট পেস্টেলের একটি কাজ দেখব। আমরা একটি ফুলের ঝুড়ি দেখব, ফুলের টব, আপনি যেটাই বলুন। তো আমরা অনেকগুলো ফুল এবং ঘাস দেব। তো আমরা সর্বপ্রথম ফুলের আকৃতিগুলো এবং টবটি এঁকে নিলাম। তো আমরা প্রথমে টপটি কালার করবো। আমি পার্সিয়ান ব্লু কালারের সাথে ব্লু, স্কাই ব্লু এবং ইয়েলো কালার দিয়ে কালারটিকে মিক্সিং করে দিচ্ছি। আমরা হোয়াইট কালার, অরেঞ্জ কালার দিয়ে হাইলাইটস দিচ্ছি। আমরা এবং একে একে ফুলগুলো করে নিব। পার্সিয়ান ব্লু, পিঙ্ক, হোয়াইট। এখানে আমরা সেম কালার ইউজ করছি। ইয়েলো, অরেঞ্জ, লাইট অরেঞ্জ, ডার্ক অরেঞ্জ দিয়ে আমরা এখানেও করে দিলাম। একে একে আমরা সবগুলো ফুলকে করে দিব। আমি সফট পেস্টেলের কাজ করার জন্য হ্যান্ডমেড পেপার ইউজ করছি। আপনারা হ্যান্ডমেড পেপার দিতেই থাকলে বেস্ট হবে। এছাড়া অন্য কোনো পেপার ইউজ করলে আপনারা কালার মিক্সিং ঠিক করতে পারবেন না। মোটামুটি ফুলগুলো করা শেষ। এখন আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড করব ব্লু, স্কাই ব্লু এবং ইয়েলো দিয়ে। এখানে আমরা টপটির ছায়া দিয়ে দিচ্ছি। আমরা টেবিলটিকে করে দিলাম। সুন্দর একটি ব্যাকগ্রাউন্ড করে দিলাম। আমরা টপ থেকে আরো হাইলাইটস দিয়ে দিলাম। আমি এখন সবকিছু ডার্ক সাইড গুলোকে দিয়ে দিচ্ছি, আরো ডিটেইলিং করব। আমি এখন
গ্রিন কালার ইউজ করছি। প্যারট গ্রিন কালার দিয়ে আমরা কিছু ডিটেলস করছি। পার্সিয়ান ব্লু কালার দিয়েও আমরা পাতাগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। ফুলগুলোকে আমরা যত সম্ভব পারবো কালার দিয়ে, ডার্কার কালার দিয়ে ডিটেলস করে ফেলবো এবং লাইটার কালার ইউজ করে পাতাগুলোর হাইলাইটস দিব। যেমন আমি সাদা আর ইয়েলো ইউজ করলাম। আমি এখন ব্ল্যাক চারকোল পেন্সিল দিয়ে ফুলগুলোকে আর একটু ডিটেইলিং করব। তো এই ছিল আমার স্টিল লাইফটি। আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আমার ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামে আমাকে ফলো করবেন নতুন আপডেট পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটি, এবং আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।